எங்க மொழியை கத்துக்காம உங்க மொழியை நாங்க பேசணும் நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க. ஏன் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் சிட்டிசன், நாங்க செகண்ட் கிளாஸ் சிட்டிசனா? One language, one religion, one food culture. At the same time, if someone go and say one caste, they say no. ஒரு மொழி சொல்றீங்க, ஒரு மதம் சொல்றீங்க, ஒரு ஜாதியா இருந்துக்கலாமா? So Aryans are the first invaders before Mughals and British. Their time ended. அவங்களோட நாட்கள் முடிந்து விட்டன. But you are still ruling India. ஆனா நீங்க ஒளிஞ்சிக்கிட்டு நீங்க இந்தியாவை ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இன்னமும். அண்ணா, would you make crow as national bird since they are more in numbers? நாய்கள் அதிகமாக இருப்பதால் நாட்டில் நாயை நீங்க தேசிய விலங்கா அறிவிப்பீங்களா? எதுக்கு புலி அறிவிச்சிருக்கீங்க? எதுக்கு மயில் அறிவிச்சிருக்கீங்க? அதே மாதிரி அதிகமான மக்கள் பேசுற மொழி அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக இந்திய நேஷனல் லாங்குவேஜை எதுக்கு அறிவிக்கிறீங்க அப்படின்னு ஒரு நியாயமான கேள்வியை கேட்டார். அது இதுவரைக்கும் யாரும் பதில் சொல்லல. அவர் இறந்து போய் கிட்டத்தட்ட 50 வருஷம் ஆக போகுது. In the airport, the security guy is looking low at you because you don't know Hindi. Why? Every moment, every Tamil guy is humiliated at the airport. Even this moment, in this second, somebody is getting humiliated. So, can we say this is a Hindi colonization? Would you agree? இது ஒரு இந்தி காலனி ஆதிக்கம் என்று சொன்னால் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்களா? ஒருவேளை நீங்கள் இந்தியை டெவலப் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தால் எங்கள் பணத்தை எடுக்காதீர்கள். You have wiped out Sangees from our Dravidian land. The big congratulations. Karnataka, all the way you traveled, and you have shown your guts and protest in the railway station also. That is also in viral and Twitter now. Thank you all of you first of all, and I welcome all people from Andhra Pradesh, Telangana and Kerala. This is the second event we are conducting here. இரண்டாவது நிகழ்ச்சி நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் நடத்துகிறோம். இது போல திராவிடர்களை ஒன்றிணைத்து நடத்தும் மூன்றாவது நிகழ்வு இது. கடந்த ஆண்டும் இதே நாளில் ஒரு நாள் முன்பாக மே 12ஆம் தேதி வல்லூர் கோட்டத்தில் இந்தி பிரச்சார சபாவுக்கு எதிராக நாம் ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தினோம், ஒரு ப்ரொட்டஸ்டை நடத்தினோம். இது இரண்டாவது நிகழ்ச்சி. ஸோ இந்த நாள் மிகவும் முக்கியமான நாள். இந்த நாளை தேர்ந்தெடுக்கும் போது எனக்கு ஒரு சின்ன பயம் இருந்தது. அபிகவுடா அவரிடம் கூட நான் சொன்னேன். I have told Abhigowda also this is a critical day. We are keeping a protest on this day. This day is going to be a result of the Karnataka Assembly elections. So if anything goes wrong, I was little wavering, but he was very confident. He was very confident since 6 months ago because he worked so hard. These people of Karnataka worked so hard, and they could win over this fascist forces in Karnataka. That is a very big news, very big great news. It's already viral. Our protest also already viral along with this victory message. Why our money to develop your language, which is Hindi and your Sanskrit? Why you are developing your language using our money? Why you are making 500 plus crores of rupees from people of India to develop one particular or two particular language? Please do understand, this is India, it is not Hindia. Remove Article 351, which is giving provisions to support your language, to develop your language, to make funds for the language. That has to be removed immediate effect. Tamil Nadu saved India resisting Hindi 50 years ago. No IT or BPO revolutions if there was only Hindi in India. You must understand, if there was only Hindi in India, English would not have been there. English இருந்திருக்காது இந்த நாட்டில். ஹிந்தியை வச்சு நீங்கள் பிபிஓ இண்டஸ்ட்ரியோ ஐடி இண்டஸ்ட்ரியோ டெவலப் பண்ணிருக்க முடியாது. That is a big step we have taken 50 years ago to sideline Hindi and bring in English. Why are you treating us as second class citizen in our own land? எங்க மண்ணில், in our own land, you are treating us as second class citizen. Even one guy coming from northern part of India who is speaker of Hindi expecting every citizen of the locals to talk in Hindi. Why? அங்கே இருந்து நீங்க வர்றீங்க, எங்க மொழியை கத்துக்காம உங்க மொழியை நாங்க பேசணும் நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க. ஏன்
அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நாங்க செகண்ட் கிளாஸ் சிட்டிசன் அர்த்தம். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் சிட்டிசன், நாங்க செகண்ட் கிளாஸ் சிட்டிசனா? when Indians speak just one language, all Hindi speaking people are speaking only one language, they are roaming all over India, but we have to learn one additional language to talk to you. Why non-Hindian should speak 2+ language, not even 2+ we have to learn our own language, we have to learn Hindi, we have to learn English also. Why? Hindi is another way to rule over like the British. எப்படி பிரிட்டிஷ்காரங்க இங்க வந்து அவங்களோட லாங்குவேஜ் இம்போஸ் பண்ணி ஒரு 300 ஆண்டு காலம் ஆண்டாங்களோ, அதே போல நீங்கள் எங்கள் நாட்டில் எங்களை அடிமைப்படுத்திக் கொண்டு உங்கள் மொழியை பேச வேண்டும் என்று சொல்கிறீர்கள். You are imposing your language on us, which is more or less acting like a British. You are colonizing our own lands. That is what we understand. So Hindi is another way to rule over like British. Indians think they are the new rulers of India. India is not a country, it's a subcontinent. India ஒரு நாடல்ல, இந்தியா ஒரு துணைக்கண்டம். It is a subcontinent. இங்க எல்லா மொழி பேசுறவங்களும் இருப்பாங்க, எல்லா கலாச்சாரம் கொண்டவங்களும் இருப்பாங்க, எல்லா உணவு பழக்கம் கொண்டவர்களும் இருப்பாங்க. இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா கூட நினைக்காது, ஒரு முகமாக்கலாம். You can orient the people. You cannot make it as one language, one religion, one food culture. At the same time, if someone go and say one caste, they say no. ஒரு மொழி சொல்றீங்க, ஒரு மதம் சொல்றீங்க, ஒரு ஜாதியா இருந்துக்கலாமா ஒத்துப்பீங்களா? நீங்க ஒத்துக்க மாட்டீங்க. அது மட்டும் ஏன் வேண்டாம்? India is not a country, it's a subcontinent, just above country. இந்தியா வந்து நாட்டை விட மேலானது, இது ஒரு துணை கண்டம். Please don't degrade it as a country. Aryans are the first invaders before Mughals and British. So our countries were under various kind of attacks since from the past 1000 years or 2000 years. But we always talk about the history of Mughals, we talk about the history of British, but we forget to talk about the history of Aryans because it is not available. Okay, but there was the first invasion was by Aryans. We must understand, though Aryans are the first invaders before Mughals and British, their time ended, அவங்களோட நாட்கள் முடிந்து விட்டன. But you are still ruling India. ஆனா நீங்க ஒளிஞ்சிக்கிட்டு நீங்க இந்தியாவை ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இன்னமும். Please avoid that. That is what we are demanding. The great say by C. Annadurai, பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் in the parliament, Indian parliament, when they were asking Hindi as a national language, they said, because large people of India are speaking Hindi, we make it as a national language. So there was a counter given by our great Anna, would you make crow as national bird since they are more in numbers? காகங்கள் இந்தியாவில் அதிகமாக இருப்பதால் அதை நீங்கள் தேசிய பறவையாக அறிவிப்பீர்களா? நாய்கள் அதிகமாக இருப்பதால் நாட்டில் நாயை நீங்க தேசிய விலங்கா அறிவிப்பீங்களா? எதுக்கு புலி அறிவிச்சிருக்கீங்க, எதுக்கு மயில் அறிவிச்சிருக்கீங்க? அதே மாதிரி அதிகமான மக்கள் பேசுற மொழி அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக இந்திய நேஷனல் லாங்குவேஜை எதுக்கு அறிவிக்கிறீங்க அப்படின்னு ஒரு நியாயமான கேள்வியை கேட்டார். அது இதுவரைக்கும் யாரும் பதில் சொல்லல. அவர் இறந்து போய் கிட்டத்தட்ட 50 வருஷம் ஆக போகுது, இன்னமும் இதுக்கு பதில் வரல. யாராச்சும் பதில் தெரிஞ்சா இப்பயாவது சொல்லுங்க. So another famous quote by our பேரறிஞர் அண்ணா, somebody asked in the parliament, a country inside a country? But Anna said, you are mistaken, India itself not a country. Everybody shocked. He said India is a subcontinent. India ஒரு துணை கண்டம் என்று சொன்னார். Then again he said, I am from a country called Tamil Nadu, which is part of India now. We are together. We are part of it. We don't deny that. But actually we are from a country. We have our own culture, own language, own heritage, everything. Okay, we cannot compromise on that. Without compromising, we are Indians by nationality. But we are from Tamil Nadu, we are from Karnataka, we are from Andhra, we are from Kerala. We must understand that logically. If you understand that logically, there won't be any clash. If you understand it different way, there will be a lot of clash. Like they are always twist the facts, no? This is the fact. Don't twist the facts. Understand it clearly, there won't be any issue. In airports, இந்த விமான நிலையங்கள்ல எல்லாரும் போயிருப்பீங்க. இங்க வந்திருக்காங்க அத்தனை பேரும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கோம், போயிருக்கலாம். அங்க என்ன நடக்குது, சென்னை விமான நிலையத்துல என்ன நடக்குது? Even if you are flying Chennai to Madurai, it is inside Tamil Nadu. What is happening? என்ன நடக்குதுங்க? The security officers நம்மகிட்ட எப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க? Inside the flight, what is happening? When we say we don't know Hindi, நமக்கு ஹிந்தி தெரியாதுன்னு சொல்லும்போது அவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்றாங்க? Why your attitude is high
when we say that we don't speak Hindi in the airports, which is the day to day, almost every person, even now, this moment, somebody is facing a problem in the airport. In the airport, the security guy is looking low at you because you don't know Hindi. Why? Every moment, every Tamil guy is humiliated at the airport. Even this moment, in this second, somebody is getting humiliated. Just imagine. So, can we say this is a Hindi colonization? Would you agree? Would you agree? இது ஒரு இந்தி காலனி ஆதிக்கம் என்று சொன்னால் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்களா? That is why this event, this protest is happening, and this is focusing on Hindi imposition. And the Hindi imposition so far, it was a very decent way. Like we were protesting in a very decent way that don't impose Hindi on us. We keep telling, but you are not listening. But we found the source now, the Hindi Prachar Sabha. Hindi Prachar Sabha is being operated nearly more than 100 years now. Nearly 100 years now. It is founded by the great Mahatma Gandhiji for integrating the people of India for the freedom movement. After the independence, we are become language based states. Okay, நம்ம மொழிவாரி மாநிலங்களாக நாம் பிரிந்து விட்டோம். அதற்கு பிறகும் இந்த இந்தி பிரச்சார சபா இங்கு ஏன் இருக்க வேண்டும்? சுதந்திரத்துக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு இருந்தது. சுதந்திரம் முடிந்த பிறகு அது கலைத்து விடுதான முறை. அதற்கு பிறகு இத்தனை ஆண்டு காலம் இந்த இந்தி பிரச்சார சபா இங்க இருக்கிறது. இதற்கு முக்கியமாக நீங்கள் நடத்தி கொள்ளுங்கள். உங்களை இந்தி யாரும் கத்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ, whoever wants to learn Hindi, let them learn Hindi. That is not a problem. हम भी हिंदी में बात कर सकते हैं. हम भी सीखा है हिंदी, हमको भी मालूम है हिंदी, क्योंकि मेरे को जरूरत पड़ा था, इसलिए हम सीख लिया. ठीक है, எனக்கு தேவைப்பட்டது இந்தி மொழி. நான் வேலை செய்த இடத்தில் நான் கற்றுக்கொண்டேன். எனக்கு இந்தி பேச வரும். ஆனால் இந்தி கற்றுக்கொள் என்று என்னிடம் யாராவது சொல்லியிருந்தால் நான் கற்றுக்கொண்டிருக்க மாட்டேன். I would not have learned if somebody imposed Hindi on me. This Hindi Prachar Sabha teaching Hindi, okay, but where from the funds are coming for you? Every year you are getting more than 500 crores from the union government, which is whose money? You are putting any chess on Hindi speaking people alone and developing Hindi? No. You are taking all our money, all states money. எங்கள் அனைத்து மாநிலங்களிலும் இருந்து வரியை வசூல் செய்து நீங்கள் 500 கோடியோ 600 கோடியோ நீங்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்கிறீர்கள். அந்த பணம் எங்கள் பணம், எங்கள் பணத்தை பயன்படுத்தாதீர்கள். ஒருவேளை நீங்கள் இந்தியை டெவலப் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தால் எங்கள் பணத்தை எடுக்காதீர்கள். இந்தி பேசக்கூடிய மாநிலங்களிலிருந்து செஸ் வரி போட்டு அந்த வரியை எடுத்து இந்தியை டெவலப் செய்யுங்கள். நாங்கள் வேண்டாம் என்று சொல்ல, இதுதான் எங்களுடைய டிமாண்ட். ஸோ ஸ்டாப் ஹிந்தி இம்போசிஷன், ஆல்சோ ஸ்டாப் சான்ஸ்கிரிட் இம்போசிஷன்.